This is Biology Grade 12, the Unit 5, Part 2. What is innate behavior? Innate behavior jechuun maal jechuudha? Innate behavior jechuun amala uumamaan argannu jechuudha. Innate behavior means it is inborn. It is inborn. Inborn means inborn jechuun maal jechuudha? Dhalootaan yookaan uumamaan wanta argannedha jechuudha. Present at birth or hatching. Kana jechuun gaafuma uumamnu, gaafuma dhalannu, dhalootaan wanti nuti argannu, dhalootaan wanti nuti dhaallu maal jedhama? Innate behavior. Amalli nuti fudhannu innate behavior jedhama. It does not have to be learned. Barachuun nun barbaachisu. Innate behavior argachuudhaaf amala uumamaan argannudha waan ta'eef does not have to be learned. Wanta barannee yookaan wanta namarraa agarree barru miti jechuudha. It is what? Inborn or present at birth or hatching. Uumamaan wanta argannu. The young herring gull. The young herring gull jechuun gosa simbirroowwanii jechuun daakiyyee gosa simbirroo bishaanirra jiraattudha. The young herring gull knows if it pecks the orange spot on the beak of the adult gull, it will receive food. Kana jechuun maal jechuudha? Haati ilmoon ishee suni gaafa haati ishee afaan isheetti biikii sanatti nyaata fiddee fi dhuftu hin beekti, afaan ishee banatti. Sana booda isheen afaan ishee gaafa banattu haati ishee immoo afaan maaliif akka bante waan beektuuf afaan isheetti gadi tuftiifi jechuudha. So kun wanta young herring gulliin kuni wanta barte adeemsa keessa wanta barte tun ta'in uumamaan waan argattedha jechuudha. Uumamaan akka kana ta'uu hin beekti jechuudha. So this is an example of innate behavior. There is no gene that is directly codes for picking mother's beak, but there are genes that code for the development of the appropriate neural pathways to allow the behavior to be carried out. Kun maal jedha? Kallattiidhumaanii jiiniin gochaa kana mother speaking suni gochaa kana akka raawwatuuf jiiniin isa ajaju hin jiruudha. Jiiniin kanaaf akka inni kood ta'e hin jiruudha. Garuu maalidha? Wanti kun akka raawwatuuf, gochaan kun akka raawwatuu fi neural pathway, neurooniin yookaan immoo nerviin ajaja nervii keessa darbu waan jiruu fi inni kun guddachuu qaba. Jiiniin neural pathway, nerviin kun, neurooniin kun maal ta'uu qaba? Guddachuu qaba. Garuu maaltu hin jiru? Jiiniin kanaaf directly code ta'e hin jiru. Gochaan kun karaa sirrii ta'een akka raawwatuuf garuu neurooniin guddachuu qabu jira jechuudha. Types of innate behavior. Gosoota innate behavior. Gosoota sadii ilaallaa. The first one is reflex action. The second orientational. The third instinctive behaviors. Reflex action gaafa jennu kana familiar taanerraa. It is the simplest innate behavior. Reflex action kun maadha? The simplest jedhamee isa beekamudha jechuudha. The simplest jedhamee kan beekamudha. Fakkeenyaaf knee jerk jechuun mana yaalaa gaafa deemtanii dooktaroonni waan akka madooshaa fakkaatu xiqqoo tokkoon jilba gaafa rukutan jilbi rommuu kirkiruu waan akkasii gaafa tuun beekin ciqileedhaan teessootti buutan kirr kan nama jedhu sagalee waan akka nama adoochuu wayi inni kun knee jerk jedhama. This is reflex action. Sneezing qofa waxxinfachuu isaan kun reflex actionidha. Blinking of an eye libsuu ija kunillee maadha? Reflex action. So reflex action maadha? Innate behavior. Uumamaan wanta argannedha jechuudha. Malee adeemsa keessa waan barre miti. The second one, orientational. Orientational is more complex behavior. It is what? More complex behavior. Kan nuti uumamaan arganne haa ta'u iyyuu malee innate behavior haa ta'u iyyuu malee maadha? It is what? It is more complex behavior. Kan dura kan ilaalle kinesis and taxis kan jenne example orientationality. Orientational behavior is the movement of simple animals away from unfavorable conditions. It also includes the movement towards and remaining in favorable ones. Kana jechuun maal jechuudha?
unfavorable condition conditionii hin mijanne kee gara conditionii mijatutti baqachuu እና ኮንዲሽኒ mijatutti erga baqatin immoo achuma turuu inni kun maalidha orientation yaaddaa jechuudha. Isa kanaaf kinesis and tax is the best example. The third type of innate behavior is instinctive behavior. This is most important one. Instinctive behavior kan jennu it is the most complex innate behavior. Hunda isaaniirrayyuu most complex kan ta'e eenyudha instinctive behavior. But there is always a fixed action pattern. Garummoo yeroo hundumaa maaltu jira jedha fixed action patternitu jira. For what? For each key stimulus. Okay? This means that it is carried out to completion once started. Takka jalqabe jennaan hamma xumurutti keessaa jiru. Once begun, the fixed action pattern is carried out to completion even if other stimuli intervene. Stimulusiin biraa yoo keessa seenee yoo gochaa sana interrupt godhe iyyuu amma dhumutti ni deemaa jechuudha. A fixed action pattern. Okay? Don't forget, instinctive behavior is always a fixed action pattern. Example, the withdrawal of your hand from a hot object. Quba keenya yookaan harka keenya gaafa waan ta'u sibiila ho'urra gaafa keenyu abiddarra gaafa keenyu dafnee irraa fudhanna. This is what? Reflex. Innate behavior ta'ee reflex kan jedhamudha jechuudha. The second one, blinking when some dust gets in your eye. Gaafa dustiin garaagaraa yookaan caccabaan biyyooni awwaarri gaafa ija keenyatti namu iji keenya libsachuuni maalidha reflexidha. The third one, the kinesis of woodlice in response to changes in light intensity and humidity. Kan yeroo dar part 1 keessatti ilaalle kinesis of woodlice maalidha orientationalidha jechuudha. Orientational behavior. The fourth one, nest building. This is instinctive. Nest building maalidha instinctive. Imprinting also instinctive. Waving a wave instinctive. Nest building jechuun simbirroonni kan man'ee isaanii ijaarratanidha. Imprinting immoo attachmentidha. Waving a wave jechuun immoo ishee fakkii ishee asitti argitan spideriin yookaan sharariitiin gaafa man'ee ishee hojjetattu. This is also instinctive. Instinctive maal akka ta'e booddee isaa ilaalla. How are human reflex actions brought about? Kana jechuun maal jechuudha? Qaamni keenya reflex godha. Iji keenya libsachuun wanta aara gaafa harka keenya dafnee fudhachuun isaan kun reflex actionidha. Reflex actioniin kun akkamitti hojjeta? Two kinds of reflex actions. Reflex actionii gosa lamatu jiru. The one somatic reflexes kan jennu jira. The second one autonomic reflex kan jennu. Somatic reflex involve special senses like what? Eyes, ears, pressure detectors, etc. Isaan kuni special sense warreen jedhamanii qaamolee miiraa keenyaanidha jechuudha. Isaan kun qaamolee miiraa keenyaan detect kan ta'an involve kan godhanii somatic reflex jennaan. Produce response by a muscle. Don't forget this one. Response kan isaan kennanii somatic reflexiin response kan isaan kennan maaliinidha? Muscle. Maashaa keenyaadha jechuudha. Maashaa keenyatu maal godha? Response kenna. Uses SNS. SNS jechuun somatic nervous system. Uses somatic nervous system that integrates information from the special senses to produce responses in skeletal muscles. Somatic reflex maal fayyadamadha? Somatic nervous system fayyadamadha. Somatic nervous system immoo information eessaa fudhata? Special sense qaamolee miiraa keenyarraa information fudhata. Maal gochuu? Response jechuudhaaf. Response inni hojjetu immoo eenyu fayyadameetu? Skeletal muscle jechuudha. Don't forget. Example, knee-jerk and withdrawal from hot object reflexes is an example of somatic reflex jechuudha. Isaan kun knee-jerkii fi withdrawal from hot object reflexes. Okay, autonomic reflexes kan jennu immoo the second one. Autonomic reflex involve sensors in internal organ. Sensii kan godhu eenyudha? Internal orgaanota yookaan qaamota keessaa. Fakkeenyaaf onnee ta'uu danda'a, somba ta'uu danda'a. Isaan kana kan internal organ warreen jedhaman sensii. Gara olitti maal jennee somatic reflex keessatti sensoriin eenyudha? Sensoriin qaamolee miiraa special sense warreen jedhaman. Asitti garuu internal organ. Produce response in internal organ. This is, don't forget this one please. This one. Kan inni sense godhu eenyuun? Internal organidha. Kan inni response produce godhu immoo eenyudha? Internal organ. Lamaanuu tokkumaanii jechuudha. Orgaanii internal orgaaniidhaan
sense godha internal organidhaan response godha. Inni sunoo special sense qaamolee miiraatiin seensariin isaa qaamolee miiraatii kan inni produce godhu immoo jira skeletal muscle-dha jechuudha maashaadhaan. This one uses autonomic nervous system that integrates information from receptors in the internal organs and produce responses in organs or glands. Autonomic nervous system fayyadama. Autonomic nervous system ni maal godha information internal organ irraa fudhata response immoo internal organidhaan uumaa jechuudha akkuma malaan. So don't forget this one. Classes of autonomic nervous system. Autonomic nervous system class qaba sensory division, sympathetic na parasympathetic. Okay. Sensory division kan jennu transmits sensory nerve impulses into central nervous system. Nerve impulse eenyutti dabarsa central nervous system itti dabarsa central nervous system. Sympathetic kan jennu immoo transmits impulses from the central nervous system to organs. Inni kuni central nervous system itti dabarsa. Sympathetic immoo central nervous system irraa fuudheetu organ itti dabarsa jechuudha. Organ itti dabarsa. Prepare the body for fight or flight. Don't forget this one. Prepare the body for fight or flight. Kamtu qaama keenya fight or flight idhaaf qopheessa jedhe yoo gaafate sympathetic dha jechuudha. Sympathetic. Don't forget this one. Okay. Example, by increasing the cardiac output and pulmonary ventilation. Kunillee yeroo itti gaafatamtu jirti. Increasing. Sympathetic is by increasing the cardiac output and the pulmonary ventilation. Increase gochuudhaan qaama keenya fight or flight idhaaf qopheessa jechuudha. Parasympathetic kan jennu immoo acts antagonistically to the sympathetic. Faallaadhaan jechuudha. Prepare the body for rest and repair. Faallummaan isaa maalitti beekna? Sympathetikiin maaliifidha? Qaama keenya fight or flight idhaaf qopheessa. Parasympathetikiin garuu rest and repair boqonnaadhaaf kan qaama keenya qopheessu jechuudha. Rest and repair. Example, by decreasing, okay? By decreasing cardiac output and pulmonary ventilation. Don't forget this one. Parasympathetikiin decrease gochuudhaan qaama keenya rest boqonnaadhaaf qopheessa jechuudha. What are biological clocks? Biological clocks kan jedhamanii eenyufaati isaan kamidha? They are internal, don't forget this one. They are internal regulatory mechanisms. They are internal regulatory mechanisms that controls different cyclical responses in living things. Lubbu qabeeyyii keessatti response cyclical ta'e marsaadhaan deemuu kan to'atan internal regulatory mechanismidha. Biological clock. They are genetically programmed. Geniidhaan maal ta'aniiru programmed kan ta'anidha jechuudha. Genetically programmed warreen ta'anidha. The first one we see is circadian rhythms. Circa jechuun about, days jechuun a day. Kana jechuun about a day. Guyyaa circadian cycle yookaan marsaa guyyaadhaanii jechuudha. This one have two main features. Feature yookaan amala lama qaba. One, they will continue with a period of about 24 hours in the absence of environmental cues. Kun maal jechuudha? Periodiin isaanii yookaan immoo marsaan isaanii sa'aatii meeqaan kan deebi'u? Sa'aatii 24 keessatti kan deebi'udha jechuudha guyyaa tokko. They can synchronize to an 24 hours cue such as the light dark cycles and this is called entrainment. Kan jechuun sa'aatii 24 keessatti gaafa deebi'an light dark cycle dha. Ifaaf dukkanaan deebi'uu danda'a. So entrainment jennee waamna isa kanaanii. Okay. The biological clock of mammals. The biological clock of mammals and other animals is found in small area of hypothalamus of the brain called suprachiasmatic nucleus. Don't forget this one. This is mostly appeared on exam. Okay. Suprachiasmatic nucleus. Biological clocking kuni hoosistoota mammal jechuudha. Inna other animals. Other animals fi mammal irratti eessatti argama? Biological clocking kun eessatti argama? Found in a small area of hypothalamus. You know hypothalamus, it is a part of the brain. Partii sammuu keenyaatidha. Hypothalamus brain keessatti argamti. Ishee maal jedhamtu irratti? Suprachiasmatic nucleus kan jedhamtu irratti argamti jedha. Don't forget this one. Sends impulse to a gland known as pineal gland. Impulse kan inni ergu, message kan inni ergu eenyuttidha? Pineal gland kan jedhamtutti
message erga. That secretes a hormone. Hormonii kan oomishu pineal glandiin kuni hormonii oomisha. Hormoniin kun maal jedhama? Melatonin. Don't forget this one. This is appeared on trans exam. Melatonin. Hormoniin qaamni keenya suprachiasmatic nucleus maddisiisu biological clock maddisiisu maal jedhama? Melatonin jedhama. During the night and then promotes sleepfulness. Maaliif fayyaddi melatonin? It is sleepfulness. Saayikilii hirribaa kan to'attudha jechuudha. Yeroo itti hirribaa kaanuu fi yeroo itti rafuu qabnu kan to'atu hormonii melatonin jedhamudha jechuudha. This one is control the sleep wake time. Kun amma jedhee sleep wake time kan to'atudha jechuudha. The second one circadian. That means yearly rhythms. Kun immoo waggaadhaan circadian waggaadhaan kan naanna'u jechuudha. Saayikiliin isaa waggaa tokkoon kan ta'e. As the day length changes, amma dheerinni guyyaa jijjiiramuudha. So will the duration of melatonin secretion. Amma kana maal ta'a deema? Melatonin secretionin hormoniin kun kan inni secreted ta'u tura. Duration isaa tura deemaa jechuudha. Example, reproductive behavior of animals. Long day, summer breeders jenna. Short day yoo ta'e immoo winter breeders jenna. Day length triggers these changes. Dheerinni guyyaa jijjiirama kana maal godha? Trigger godha jechuudha. Hin danqaa. Many other animals show circadian rhythms in behavior such as, don't forget this one, ishee kana qabadha. Yeroo baay'ee many other animals show circadian rhythm kan isaanitti agarsiisan migration jechuun godaansa biyya keessatti yookaan biyya alatti, hibernation, coat growth, camouflage coloring, isaan kun maadha? Circadian rhythmidha jechuudha. Don't forget this one. Kamtu circadian rhythm miti jedhee gaafachuu danda'a. Kamtu circadian jedhee gaafata. So isaan kana arfan qabachuudha. What is instinctive behavior? Instinctive behavior jechuun maal jechuudha? Instinctive behavior jechuun maal jechuudha? Sila akkuma laallee instinctive behavior jechuun it is a part of what? It is a part of innate behavior. Garee innate behavior keessaa isa tokko ta'ee are pre-programmed patterns of behavior. This one, don't forget this one, it is pre-programmed. Wantuma durumaan uumamumaan maal ta'e programmed ta'edha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaa fi instinctive behavior example isaa tokko maal jennee simbirroon gaafa man'ee ishee ijaarrattu jenna. Kun pre-programmed dha. Gaafa uumamtu kan kennameefidha malee erga guddattee waan bartu miti. Waan number 2 fakkeenyaa fi gaafa spiideriin yookaan sharariitiin man'ee ishee ijaarrattu waanuma uumamaan argattedha malee pre-programmed ta'ee waan kennameefidha malee adeemsa keessa waan bartu miti jechuudha. Involve a complex sequence of actions. It is a complex, as you know. Does not have to learn how it do it. Akkamitti akka hojjetamu baruun isaan hin barbaachisu. Sharariitiin akkamitti man'ee ishee akka ijaarrattu baruu ishee hin barbaachisu. Simbirroon akkamitti man'ee ishee akka ijaarrattu baruu ishee hin barbaachisu. Why? It is pre-programmed. Don't forget. Example, the spinning of a web by spider. It spins a perfect web the very first time as well as every other time afterwards. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafuma jalqaba hojjechuuf kaate sana wanta kana hojjechuu dandeessi. Perfectly hojjechuu dandeessi. Sana booddees sirriitti hojjechuu dandeessi jechuudha. Instinctive behaviors have the following characteristics. Kaaraakterii armaan gadii qaba. Instinctive behavior gaafa jennu. 1. Common to all member of the species. Species sanaaf, don't forget this one. Species sanaa fi member of species sanaa fi maadha? Commonidha. Fakkeenyaa fi sharariitiin kamiyyuu weebii hojjechuu danda'a. Weebii sana hojjechuu danda'a. Simbirroon kamiyyuu maal ta'uu danda'a? Manni isaa ijaarrachuu danda'a. Species sanaaf maadha? Commonidha. Tokko dadhabee tokko fakkeenyaaf dhala namaa yoo ilaalle dhalli namaa baratee waan argatu jira. Fakkeenyaaf mana ijaaruun jira. Inni kaan immoo kompiitara, ogeessa kompiitara, inni kaan immoo ogeessa fayyaati. Inni ogeessa fayyaa mana ijaaruu hin danda'u ta'a. Inni mana ijaaruu danda'u immoo kompiitara hin danda'u ta'uu danda'a. Kun maadha? Ispiishii tokko dhala namaa ta'aniitu jirruuti ogummaa garaagaraa qabu. Garuu fakkii isaan kanaa fi ispiishii isaan kanaaf simbirrootaa fi manni isaanii ijaarrachuun hunduma isaaniif kan kennan pre-programmedha jechuudha. So it is common to all members of the species jechuun isa kana. The second, fully functional the first time they are performed, require no learning. Gaafuma jalqaba hojii kana eegalan, functionii kana dalagan maalidha? Fully
functional guutummaan guututti hojjechuu danda'u barumsa isaanii gaafatu gaafuma jalqaba. The third one, there is a key stimulus that triggers the behavior. Behavior sana trick kan godhu maaltu jira? Key stimulus jira jechuudha. Stimulus maal akka ta'e ilaalleerra key stimulus jira. Okay. For there is an innate releasing mechanism that links the stimulus to the response, nervous or hormonal. Kun maal jedha? Stimulusii sanaa fi responsii sana kan wal quunnamsiisu mechanismiin jira. Tarii nervis ta'uu danda'a, hormonal ta'uu danda'a, hormonii yookaan nervii ta'uu danda'a kan wal quunnamsiisu jechuudha. There is a fixed action pattern in response to the key stimulus that is always the same. Fixed action patterning jira. Eenyuuf? Key stimulusiidhaaf. Always the same kan ta'e fixed action patterning jira jechuudha. Number 6 are adaptive. It is adaptive. They have been retained in the species by natural selection because they confer a survival advantage. Adaptive jechuun survive gochuu jechuudha. Miidhaarraa survive gochuudha jechuudha. So they are adaptive. Instinctive behavior adaptive. Example. The feeding behavior of herring gull. Akkuma dura ilaalle feeding behavior of herring gull. The second one, aggressive behavior in sticklebags fish. Aggressive behavior in fish qurxummiiwwan gosa garaagaraa ta'an wal nyaachuu daangaa korraa siqii jechuu isaan kun maadha? Aggressive behavior dha. Instinctive behavior jalatti ramadamu. Nico Timbergen, he is ethologist jechuun akkuma duraallee waa'ee behavior nama qo'atudha. Male sticklebags fish are very territorial. Male sticklebagin maadha? Gosa qurxummii naannawaasa daangaa isaa eeggatudha. They will attack any other male invading their territory. Daangaa isaanii qurxummiin biraa yoo seene, fishiin biraa yoo seene maal godhu? Invade godhu jechuudha. In waraanu jechuudha. Red color on the male is the stimulus that triggers the behavior. Red coloriin gosa qurxummii biraa irratti argamu akka stimulusiitidha jechuudha. Akka ofirratti kakaasudha jechuudha. Fakkiin kun asirratti baay'ee mul'atu. Kitaaba keessan irra ilaala. Nesting behavior of loving birds. Nesting behavior. Two different species with different nesting behaviors were interpreted. Two different species. Species garaagaraa with different nesting behavior. Nest jechuun man'ee isaanii ijaarrachuu, simbirroowwan gaafa man'ee isaanii ijaarratan jechuudha. Garaagara bifa garaagaraatiin hojjetu lamaan isaaniiyyuu. So jarreen kana diqaalomsuu jechuudha. The first one, female fishers lovebirds cut long strips of nesting material which are carried individually to the nest. Isaan kun female fishers lovebird isaan jedhaman kuni maal kutuudha? Long strips of nesting. Isa dheeraa ta'e kutuu jedha. Baala ittiin mana isaanii ijaarratan isa dheeraa ta'e. Female peach faced isaan kun immoo female peach faced lovebirds isaan jedhaman immoo cut short strips and carry several at a time by tucking them into their back feathers. Baallee isaanii karaa duubaatti maal godhu? Wanta ciran sana gaggabaabduu ciraniitu takkaadhumaan baay'ee isaa of duubatti baattatanii deemu. Isaan kun garuu isa dhedheeraa isaa kutanii tokkuma tokkoon geeffatu. Maal gochuuf? Man'ee isaanii ijaaruuf. Gaafa isaan kana lamaan diqaalomsanii maaltu dhufe? Hybrid females from the cross exhibited the following behaviors. Gaafa hybrid ta'anii amala armaan gadii agarsiisan. Cut intermediate length strips. Kana jechuun isheen duraa shoortii kutaa turte, inni tokko immoo dheeraa kutaa ture. Gaafa walitti dhufan garuu intermediate giddu galeessa kan ta'e kutuu jalqaban warri diqaaloman sun jechuudha. B. Tried but failed to transport them by tucking into back feathers. Hunda isaa al takkaatti akka ishee amala ishee lammaffaa gara olitti ilaallee hunda isaa takkaatti baachuuf yaalte garuu hin dandeenye jedha. Failed taatee jedha. Eenyu? Isheen hybrid taate kun, isheen diqaalomte kun. The third one, learned to carry strips in their beaks. Maal baran jedha? Erga diqaalomtee maal bartee? Funyaan ishee yookaan afaan ishee biikii sanatti baachuu bartee learn gootee jechuudha. Learned. So fakkiin kun ammas hin mul'atu. Okay. The third one, imprinting. What mean imprinting? It is another type of instinctive behavior. Imprinting is another type of instinctive behavior. It is a type of behavior, gosa behaviorii in which newly born or hatched organisms imprint on or attached to the first thing they see.
Kana jechuun maalidha? Gaafuma dhalatu orgaanizimiin tokko gaafuma dhalatu, gaafuma uumamu, gaafuma bahu, gaafuma hanqaaquu kee haa ta'uu danda'a, waan adda addaa keessa gaafa dhalatu maal ta'a? Waan jalqaba ija isaatiin arge hordofa. Yuusi daakiyyeen fakkeenyaa fi akkuma animeeshin fiilmii irratti yeroo laallu maal ta'a? Gaafa hanqaaquu buphaa cabsitee keessaa baatu waan namatu ishee bira jira yoo ta'e nama sana hordofuu jalqabdi. Haadha ishee bira jira yoo ta'e haadha ishee hordofuu jalqabdi. Bineensuma ishee bira jiru hordofuu jalqabdi jechuudha. Kana jechuun imprinting or attachment jennaa jechuudha. It is rapididha, reversible and rewarded and occurs at sensitive period. jedha. Example, the famous experimenter jechuun ogeessa yaalii kana irratti hojjete Conrad Lorenz namichi jedhamu baay'ee beekamaadha. Namichi kun experiment on imprinting behavior of geese or gazelle experimentii geggeessee yaaliin inni geggeessee imprinting kana adda baasuu irratti. One batch was normally hatched by the geese. The other batch was hatched by Lorenz in an incubator. Kana jechuun warreen jalqabaa paartiin jalqabaa inni ilaalee haadha isaanii maal ta'an hordofan. Warreen lammataa garuu maal godhanii Lorenz faana hatched ta'anii jechuudha. Isa hordofan. Result. Those using hatched by K. Lorenz finally imprint on him. Isa irratti maal ta'an imprint ta'an attach ta'an warri isa hordofan. While the others normally imprint on the geese. Warkaan immoo geesiidhuma sana maal ta'anii imprint godhan. There is a time gap for imprinting. Imprintingidhaaf maaltu jira? Time gappiin jira. Garaagarummaan yeroo. If it does not take place in the first 2 days after hatching, then the gathering will not imprint. Guyyaa lamaan jalqabaa irratti hatchingiin kun hin geggeeffamu ta'e imprintiin hin geggeeffamu jedha. So imprinting have to survival value, adaptation yookaan survival value qabaachuu qaba. Similar pattern of behavior is found in human infantis. Dhala namaa irrattis behavioriin kun ni mul'ata. It is called attachment formation. Dhala namaa irratti maal jedhama? Attachment formation jedhama jechuudha. Involves the formation of a strong emotional bond between the infant and its primary caregivers or mothers. Mucaan daa'imni gaafa dhalattu haadha ishee faana yookaan immoo caregiver primary caregiver sana faana maaltu uumama? Strong emotional bond. This is attachment or imprinting kan jennu sanadha jechuudha. 3 stage qaba dhala namaa irratti 0 to 2 months gaafa dhalatte kaasee amma ji'a lamaatti pre attachment kan jedhamudha. The infant prefers people to objects. Objectiirra eenyuun filatu? Daa'imni sun objectiirra maal filatu? People, nama filatu jechuudha. Haadhas haa ta'u abbaa nama hin beekne firas haa ta'u even eenyu yoo ta'u people kan isaan filatan objectiirra. Does not really discriminate between peoples. Nama adda adda baasanii haadha minaan jedhanii nama adda adda baasuu hin danda'an. The second one 2 to 7 months. Ji'a lamaan hanga ji'a torba indiscriminate attachment jedhama. The infant begins to show a preference for familiar people. Yeroo baay'ee nama isaan baatu familiar nama isaaniif ta'e maal gochuu jalqabu? Prefer gochuu jalqabu, filachuu jalqabu. Haadha abbaa maatii achi keessaa malee nama fagootti dhiyaachuu hin barbaadanii jechuudha. The third stage is 7 months onward. Ji'a torba booddee true emotional attachment to one person initially, also multiple attachment often from soon afterwards. True emotional attachment eenyutti agarsiisu? One person initially, also multiple attachment geggeessuu danda'u kanadha jechuudha dhala namaa irratti. So the second lesson is what is learned behavior kan jedhudha. Behaviorii kan barumsaan argannu kan muuxannoo keessa kan argannudha. So this is all about innate behavior. Don't forget to share this video and like and also subscribe the YouTube channel. Thank you.